Hello my dear friends and students, how's it going? I hope everything is alright. السلام عليكم أعزائي التلاميذ والأصدقاء، كنتمنى تكونوا مزيان ومرحبا بكم في قناة English with Mimoun. In today's video we are going to cover function. We are covering all function classes. في هذا الفيديو نقراو الدروس ديال function كاملين. Okay? In English second baccalaureate program we say communication classes or function classes. كنقولوا الدروس ديال communication ولا الدروس ديال function. Okay, in this video we are going to cover all function classes. The first class is making request, responding to requests. الدرس الأول هو making request اللي كيعني بالعربية صياغة الطلب، كيفاش نطلب من شي شخص آخر يدير شي فعل. مثلا بغيت شي صديق يسد الباب، شنو غندير؟ making a request. alright, when we make a request ملي كندير حنا داك الطلب شنو كيدير داك الشخص الآخر؟ كيدير responding to request، كيستجيب لداك الطلب. okay, in order to do so we can use the following expressions. إلا بغينا ندير request ممكن نستعملوا هاد لي expressions اللي عندي هنا. For friends مع الأصدقاء والعائلة كنستعملوا can you and will you plus verb. Okay, for example, you want your brother to open the door. بغيتي خوك يحل الباب، شنو غتقول له؟ can you open the door or will you open the door. You want your sis to turn off TV. بغيتي اختك تطفي TV. can you turn off TV? will you turn off TV. صافي هذه هي الطريقة باش كنصيغ request to friends and family. But in order to be more polite, إلا بغيت نستعمل الأدب في اللغة we use the following expressions. كنستعمل هادو. For example, I want to request my teacher. بغيت ندير طلب للأستاذ ولا doctor or someone in a high position. ما غاديش نقول له can you ولا will you حيت ما فيهمش الأدب بزاف. غنقول could you plus verb. For example, could you send me your CV? We'll also say would you plus verb. Would you come to my office? Also, would you mind plus verb ing. ردوا البال هذيك ما كنديرش verb، كندير verb ing. For example, would you mind turning on the air conditioning? Would you mind lending me some money? The last one is I wonder if you could possibly plus verb. I wonder if you could possibly lend me your computer. So I feel like I said can, will, كنستعمل مع friends and family. But to talk to people who we more respect اللي كنحترمو أكتر شنو كنديرو؟ كنستعملو could you, would you mind, I wonder if you could possibly. اوكي هادو هما الطرق باش كندير a request. alright, when we make a request شنو كيدير الطرف الآخر؟ responding to request، كيستجيب لداك الطلب. اوكي he can either accept the request or decline the request. ممكن يدير accept يقبل request ولا يرفض request decline. اوكي الا بغينا نقبلو داك الطلب شنو ممكن نقولو؟ yes sure. For example, could you send me your photo? بغيت نقبل yes sure, yes of course, with pleasure. بغيت نرفض oh sorry I can't,
Certainly not. I'm afraid, but I can't. Okay, this is how we make requests, and this is how we respond to requests. The second class is asking for permission. asking for permission كتعني شنو نقول ملي نبغي ناخد الإذن من عند شي واحد. For example, I want to go out. بغيت نخرج من القسم. خصني ناخد الإذن من my teacher. Okay, when we ask for permission شنو كيدير الشخص الآخر؟ Respond to permission ولا giving permission. Alright, in order to ask for permission إلا بغيت ناخد الإذن شنو كنقول؟ Can I plus verb. For example, can I go out? Can I use your computer? We also say ممكن نقولوا تا may I plus verb. May I park my car in here? May I use your tablet? And could I plus verb. Could I use your computer? Do you mind if plus verb. هذا الفيرب هو اللي كنقوم به أنا، هو اللي كناخذ عليه الإذن. Do you mind if I use your computer? Do you mind if I stay with you tonight? Would it be alright if? Would it be alright if I plus verb. Would it be alright if I smoke here? Would it be alright if I take your umbrella? The last one is I wonder if I could. واش ممكن؟ كنتسائل إلا ممكن لي. I wonder if I could plus verb. For example, I wonder if I could use your calculator. صافي هادو هما الطرق باش كناخد الإذن. When we ask for permission ملي كناخد الإذن شنو كيدير الشخص الآخر؟ بحال request accept كيقبل ولا كيرفض decline or reject or refuse. Okay, to accept permission, yes, sure, yes, of course, yes, you can. If you want to decline or turn down permission بغينا نرفض داك الإذن, oh, sorry, you can't. Certainly not. I'm afraid, but I can't. Okay, صافي هذا هو الضرب ديال asking for permission and giving permission. Making suggestion هي كيفاش نقترح شي حاجة على شي واحد. Okay, for example, I feel bored كنحس بالملل اقترح عليا شي حاجة. In order to make suggestion باش ندير suggestion كنستعمل the following expressions كنستعمل الجمل let's plus verb. For example, let's play football. Let's watch a film. Why don't you plus verb and question mark at the end وكندير علامة استفهام في الآخر. Why don't you watch a film? Why don't you go out with your friends? Okay, we also say what about هنا كندير verb plus ing. What about playing a football match? What about watching a film? We also say how about verb plus ing. So how about? How about going on a picnic? How about going for a walk? We also say shall we or shall I plus verb infinitive. Shall I turn on TV? Shall I open the window? And last one is you had better plus verb without question mark. بلا ما ندير question mark here. You had better go for a walk. You had better watch a film on TV. You had better
go out with your friends. هادو هما الطرق باش كنديرو suggestion، هو الاقتراح، كيفاش كنقترح. Okay, when we make a suggestion، ملي كنقترح شي حاجة على شي شخص شنو كيدير هو responding to suggestions، كيستجيب لداك الاقتراح، كيشكرك ولا كيقول لك مزيانة الفكرة ولا كيرفضها and so on. Okay, in order to respond positively to suggestion، بغيت نستجب positively، positive responding، بغيت نستجب إيجابيا، شنو كنقول؟ That's a good idea، هذه فكرة زوينة. Why not؟ علاش لا؟ That sounds great، هادشي كيبان لي مزيان. Okay, to respond negatively، okay negative responding، بغيت نستجب بعدم الرضا. I am not sure about it، ما متأكدش من داكشي. I don't feel like it. No, let's not. Okay, positively بغيت نستجب، positively هما expressions، negatively هما expressions. We respond negatively to this suggestion made. The next class is expressing lack of understanding، هي كيفاش نعبر على انعدام الفهم، فاش ما نفهمش شنو غنقول. اوكي، هي expressing lack of understanding. قال الاستاذ شي حاجه ما فهمتهاش، شنو غادي نقول له؟ تواصلت مع واحد التوريست وما فهمتش شنو قال، شنو غنقول له؟ هو هذا الدرس expressing lack of understanding. So to do this function, to express lack of understanding, we can use the expression here. ممكن نستعمل الجمل اللي عندي هنا. ما فهمتش شنو غنقول؟ Sorry, I didn't understand your point. اسمح لي ما فهمتش النقطة ديالك. I'm afraid، كنتأسف. I didn't get your idea. اوكي، ما اكتسبتش ولا ما حصلتش على الفكرة ديالك. We also say sorry, I haven't grasped what you mean. كنعتذر ما استوعبتش داكشي اللي كتقصد. I didn't catch your idea. ما شديتش الفكرة ديالك. I beg your pardon، بحال excuse me، كتعني ما فهمتش. I'm afraid I don't quite follow you، كنتأسف ما كنتش متبع معك، كنت ساهي ولا كنت كنفكر في شي حاجة أخرى. اوكي، صافي، هادو هما الطرق اللي كنستعمل to express lack of understanding، اللي ما نفهمش. Alright, now we're moving to ask for clarification. Asking for clarification كتعني كيفاش نطلب من الشخص الآخر يشرح لي شي حاجة ولا يوضحها. صافي، هنا expressing lack of understanding كنقول للشخص الآخر أنا ما فهمتش. هنا كيفاش نقول للشخص الآخر يشرح لي داكشي اللي قصد ولا داكشي اللي قال. Okay, to do so you can use the following questions. باش نطلب توضيح ممكن تستعمل هاد الأسئلة. We can say what do you mean by. هنا كندير الكلمة اللي ما فهمتش. Okay, for example you are watching this video، كنت كتفرج هاد الفيديو ما فهمتيش هاد clarification، شنو غتقول لي؟ What do you mean by clarification. اوكي، تقدر تكون جملة، تقدر تكون كلمة واحدة. What do you mean by clarification. اوكي، إلا خفتي دير شي خطأ في sentence استعمل هادو اللي كاملين. Could you be more explicit، واش ممكن توضح أكثر. Could you clarify that again، واش ممكن تعاود تشرح داكشي. Would you elaborate on that، واش ممكن تفصل في داكشي. What does that mean، شنو كيعني داكشي. Could you explain that please، واش ممكن تشرح داكشي من فضلك. Okay, so this is it. هذا هو الدرس ديال expressing lack of understanding and asking for clarification. Alright, next class is making complaints.
هي شنو نقول فاش يدير ليا شي واحد شي مشكل، كيفاش نشكي. اوكي، كيفاش نشكي ولا نعاتب. صافي، ملي يكون عندي مشكل شنو كندير؟ we make complaint. complaint هي شكاية، كنشكي. so in order to complain، إلا بغيتي تشكي ممكن تقول هاد الجمل اللي عندنا. I'm afraid I have a complaint to make. كنتأسف عندي شكاية نديرها. sorry but I have a serious complaint. سمح لي ولكن عندي شكاية جدية. I'm afraid but كنتأسف ولكن. sorry to say this but سمح لي هادشي اللي غنقول ولكن. I'm sorry to bother you but سمح لي على إزعاجك ولكن. I really don't know how to say it but الصراحة ما عرفتش كنقول لك هادشي ولكن. here شنو كنقول في هاد النقاط؟ كندير المشكل اللي كان عندي في الوضعية اللي تعطات لي. for example I'm afraid but you put your trash bin in front of my house. I'm afraid but you make a lot of noise at night. صافي، هادو هما الطرق باش كندير complaint باش كنشكي. اوكي alright when we complain ملي كنشكيو الشخص الآخر كيدير responding to complaint، كيستجب لديك الشكاية. اوكي he or she can either accept or decline. ممكن يرفض ديك الشكاية، ممكن يقبلها. so when we accept complaint ملي كنقبل الشكاية شنو كندير؟ يعني كنعتذر. إلا ما قبلتهاش راه عاود كنقول عندي ما ندير لك in Arabic. I'm really sorry about it. كنتأسف على هادشي. sorry for that. آسف على هذا. sorry this will never happen again. سمح لي هادشي ما عمره ما يتعاود. I do apologize for it. كنعتذر على هادشي. so here we accept the complaint. هنا كنقبل الشكاية. 4 ديال expressions. we use the rest in order to decline the complaint. هنا كنرفض الشكاية. sorry I have nothing to do about it. سمح لي ما عندي ما ندير. I'm afraid I can't do anything. كنتأسف ما قدرت ندير والو. okay that's it. هذا هو الدرس ديال making complaint and responding to complaint. alright next one is making and responding to apology. making apology هي شنو نقول ملي نبغي نعتذر لشي شخص آخر. responding to apology هي ملي كنعتذر لشي شخص شنو خاصو يقول. okay alright so as to make apology بغيت نعتذر ممكن نقول I'm awfully ولا really وحدة فيهم. I'm awfully ولا I'm really sorry about that. راه عنده علاقة بcomplaint، حيت إلا عطاو في الامتحان الوطني complaint خصني ندير أنا apology الاعتذار، عندهم علاقة بالدروس. okay I'm awfully or really sorry about that. I'm afraid I didn't mean it. كنتأسف ما كنتش قاصد. I'm sorry for كندير verb plus ing كندير داك المشكل اللي درت. I'm sorry for coming late مثلا. I'm sorry for making noise. I do apologize for what happened. كنعتذر على داك الشيء اللي وقع. Please accept my sincere apology. عافاك تقبل اعتذاري الخالص. okay these are ways we use to make apology. هما الطرق اللي كنستعمل باش ندير الاعتذار. alright when we apologize شنو كيدير الشخص الاخر؟ responding to apology كيستجب لذاك الاعتذار. ممكن نقولوا never mind, that's okay, don't worry about it, no worries, it's nothing, forget about it. كاملين كيعنيو لا بأس ولا ماشي مشكلة ولا ما تقلقش and so on. okay alright let's move to the second part. alright next class is asking for opinion.
and giving opinion. Asking for opinion means كيفاش نطلب الرأي ديال شي واحد. هي asking for opinion. In order to ask for one's opinion بس تطلب الرأي ديال شي واحد, you can say what do you think of, وكندير ديك الحاجة اللي بغيت عليها الرأي. For example, what do you think of Moroccan films? What do you think of COVID-19 vaccination? You also can say what's your opinion about? What's your view about? For example, what's your view about online learning? How do you feel about online learning? Do you think that online learning is beneficial? How do you like online learning? Are you for or against online learning? هذا هما expressions or questions we use to ask for opinion. كنطلبوا بهم الرأي. When we ask for opinion, ملي كنطلبوا الرأي, داك الشخص الآخر كيعطي الرأي. Okay? To give opinion, you can say, I think that. For example, what do you think of online learning? I think that. For example, بغيت نعطي رأي إيجابي. I think that it is interesting. Or, for me, it is interesting. In my view, it is interesting. In my opinion, it is interesting. I would say that it is interesting. To my mind, it is interesting. As far as I'm concerned, it is interesting. Okay, هادو هما الطرق باش كنعطي الرأي. Like I said, بغيت نعطي الرأي إيجابي, كنقول I think that for me, in my view, وكنكتب الجملة it is interesting. بغيت نكتب رأي سلبي, negative attitude, I can say for me, for example, what do you think of online learning? I think it is, ولا for me it is a waste of time. مضيعة للوقت. This is negative attitude. Or, for example, what do you think of reading books? I think that it is interesting. What do you think of watching TV? For me, in my view, in my opinion, I would say that it is a waste of time. Okay, that's it for this class. Let's move to asking or expressing agreement. كيفاش نعبر على الاتفاق. And expressing disagreement. كنعبر على عدم الاتفاق. عنده علاقة بهذا اللي شفناه دابا من قبل, expressing opinion. Alright, expressing agreement. You can say I agree with you. أنا متفق معك. I share the same point or the same view. واحدة فيهم. I think so. أعتقد ذلك. I think you are right. أعتقد أنك محق. That's exactly what I think. هذا بالضبط ما أعتقده. Okay? هذا هما expressions we use to express agreement. الاتفاق. Expressing disagreement هي كنعبر على عدم الاتفاق. Okay? In order to express a different attitude or to disagree, ما بغيتش نتفق, كنقول I disagree with you. I don't agree with you. Sorry, I don't share the same view. I'm totally against this point. I don't think so. Okay, هادو هما الطرق ولا expressions اللي كنستعملو to express disagreement. Okay? Alright, next. Asking for advice and giving advice. Asking for advice هي شنو غنقول ملي نبغي نطلب نصيحة من شي واحد. بغيت شي واحد ينصحني
شنو هو الفانكشن اللي كندير؟ هي asking for advice. ملي كنطلب النصيحه الشخص الاخر كيدير function ديال giving advice. اوكي alright. to ask for advice you can say الا بغيت نطلب نصيحه ممكن نقول what should I do. for example I can't understand writing topics. ما كنقدرش نفهم المواضيع علاش كيهضر writing في الامتحان. بغيت نطلب نصيحه what should I do or what do you think I should do. What's your advice? What should be done? What would you do in this situation? What would you do in this situation هي شنو غدير في هاد الوضعية. What should be done هي شنو خص يتدار. What's your advice شنو هي النصيحة ديالك. What do you think I should do شنو بالك ندير. هادو هما الطرق باش كنطلب النصيحة. Okay. When we ask for advice the other person الشخص الآخر شنو كيدير؟ كيعطي النصيحة. ممكن يقول you should وغيستعمل معها plus verb. For example I have a headache. What should I do؟ ضرني راس شنو خصني ندير. You should visit a doctor. Okay. You ought to حتى هي plus verb. You ought to visit a doctor. You had better visit a doctor. If I were you I would visit a doctor. If I were you هي كون كنت في بلاصتك كنت غنزور الدكتور. Or why don't you visit a doctor. كاملين plus verb. Okay. Alright. Later on expressing certainty and uncertainty. Expressing certainty كتعني كيفاش نعبر على اليقين. شي حاجة أنا متأكد منها هو اليقين. بغيت نعبر على شي حاجة متأكد منها. In order to express certainty بغيت نعبر على اليقين ممكن نقول I am sure that ونكمل. For example you will take the exams in June. مثلا غدوزو امتحانات في شهر 6 يعني متيقنين من هذا الشيء. اشنو غنقول؟ I'm quite sure that you will take the exams in June. Also you can say I'm certain that you will take the exams in June. ممكن نستعملوا subjects مع must. For example there is some noise at home. Someone must be inside. I have no doubt that ليس لدي أي شك. It's crystal clear that واضح وضوح الشمس. Expressions adverbs like definitely كتعني بدون شك. Certainly بيقين. Surely بالتأكيد. هذا هما expressions and adverbs we use in order to express certainty. Okay. But in order to express uncertainty. Uncertainty هي العكس ديال certainty. كيفاش نعبر على الشك ولا عدم اليقين. Okay. In order to express uncertainty ممكن نقولوا I am not sure. For example ما عرفتش واش غنمشي نقرا غدا ولا لا. شنو غنقول؟ I am not sure I will go to school tomorrow. Okay. I guess I will go to school tomorrow. Subject with may and might. Probably, possibly, maybe. Probably كتعني احتمال. Possibly ممكن. Maybe احتمال هي. Perhaps كتعني وقيل. Perhaps I will go to school tomorrow. Assume هي أفترض ولا أشك. I doubt that. Okay. هذوما expressions we use to express uncertainty. Alright, next class is responding to good news and responding to bad news. كيفاش نعبر على كيفاش نستجب responding to good news هي كيفاش نستجب لذاك الخبر جيد صار خبر صار. مثلا قال لي شي واحد شي خبر صار شنو غادي نقول له؟ Okay. For example
Oh wow, I've got my baccalaureate exam with an excellent mark. جبت الباك بنقطة ممتازة. شنو غتقول له؟ خبر صار غتقول له congratulations you deserve it. Okay? ممكن تقول له wow that's a great news. That sounds incredible. هذا يبدو غريب. I'm really glad to hear that or I'm really happy to hear that. أنا سعيد لسماع ذلك. What a fantastic news. يا له من خبر جيد. How wonderful. يا للروعة. هذا هما expressions we use to respond to good news. Now responding to bad news. بغيت نستجب للخبر سيء. In order to respond to bad news بغيت نستجب للخبر السيء ممكن نقول I feel sorry to hear that. آسف لسماع ذلك. I'm sorry to hear such a terrible news. كنعتذر حيت سمعت هذا الخبر السيء. Oh my goodness. Please accept my deepest sympathy. المرجو تقبل شفقتي الخالصة. I do sympathize with you. كنحس بالشفقة معك. Sorry dear I'm here for you. آسف عزيزي أنا هنا من أجلك. هادو هما الطرق اللي كنستعملو ولا expressions that we use to respond to bad news. Alright, next class and last one is expressing regret and wish. Expressing regret كتعني كنعبر على الندم. Expressing wish كنعبر على تمني. Okay, they have the same expressions. In order to express regret and wish, subject wish وكيكون هنا subject مع simple past ولا past perfect. For example, I wish I had good vocabulary. تمنيت كون كان عندي vocabulary مزيان. I wish I had good vocabulary ولا if only I had good vocabulary. Okay, كنستعمل معاهم simple past ولا past perfect. We also say it's a pity حتى هي كتدل على regret. Subject should ولا shouldn't have past participle حتى هي expressing regret or wish. And I feel sorry for plus verb ing. I feel sorry for coming late. Okay, it's used also to express regret or wish. Okay, alright, the last one is defining or giving definition. Defining هي كيفاش نعطي التعريف ديال شي كلمة في English. Okay, defining or giving a definition. To give a definition خلاص كتكون عندي الكلمة اللي كنعرفها هي ديال noun. For example, education. Education is يعني okay هي is صافي is كنستعملها باش نعطي definition تعريف. Education refers to هي يعني Education can be defined as يمكن تعريفه ك. Education has been defined as Education تعرف ولا عطوه تعريف ك. Education means هي education يعني. Okay, that's it. I hope you all understood function classes. Now let's move to do some practice on previous national exams. دابا ندوزو نخدمو شي حماد وبعض نماذج الامتحانات الوطنية السابقة. Alright, before we move to the national exams, قبل ما ندوزو للنماذج اللي تعطات في الامتحانات الوطنية, let's respond to the following situation. نخدموها التمرين بعد اللي عندنا. شنو قال لي؟ Respond to the following situations. قال لي استجب لهاد الوضعيات اللي عطاو لينا. Okay, like I said, الدروس اللي شفنا عندي making request ولا asking for permission ولا making apology ولا making a complaint كندير responding. اوكي ضروري خصني نكون فاهم الوضعيه اللي تعطات لي. Here I'm afraid but you annoy me with loud music. كنتأسف ولكن راك كتصدعني بموسيقى في الليل.
هنا عندي شنو هو الدرس الشكاية، حيت عندي I'm afraid but، يعني خصني نستجب لديك الشكاية. شفنا فيها الرفض وشفنا فيها قبول. صافي ملي كيعطيولي بحال هكا يعني كنختار انا. اوكي alright let's accept this complaint. I'm really sorry or I'm sorry كنعتذر. I'm sorry. This will never happen again. This will never happen. هادشي ما عمره ما غادي يعاود يطرا. Okay I'm sorry this will never happen again. Alright next situation. What do you think of online learning? فين شفنا what do you think of؟ yes شفنا في asking for opinion كيطلبوا الرأي، يعني حنا نعطيو الرأي. okay for me or I think that or in my view. like I said هذا online learning singular غندير it is. it is useful for student or it is useful during COVID-19. okay or for me it is useful نافع مفيد. alright next situation. would you please provide me with more details؟ واش ممكن تزودني بتفاصيل اكثر؟ فين شفنا would you؟ yes making request، يعني انا خصني ندير responding to request. شنو نقول؟ كاين القبول وكاين الرفض. بغيت نقبل yes show، بغيت نرفض sorry but I can't. alright let's accept permission the request. sorry yes sure ولا yes of course. that's it. okay alright let's move to previous national exams. خدموا نماذج الامتحانات الوطنية السابقة. alright complete the exchanges as suggested or match. كيعطيو لي جوج انواع ديال التمارين. التمرين الاول كما شفنا دابا كنكمل دوك short exchanges داك الديالوج الصغار، ولا كنصل بالخط كندير ماتشين. ما كنصلش بالخط ولكن كندير ماتشين كنرقم. alright first one بحال هنا خصني numbering كيعطيو لي expressions and functions الوظيفة، هما العناوين ديال الدروس اللي شفنا. alright كريم will definitely join us this evening. شنو هو expression هي اللي كيعبر على function؟ yes definitely. فين شفنا definitely؟ yes شفنا في expressing certainty كنعبروا على اليقين. راه رجعت الفوق غنلقى definitely certainty. يعني number one C هيا. I shouldn't have tried to fix the computer myself. ما كانش عليا نحاول نصوب الكمبيوتر ديالي. شنو هاد expression؟ subject should have past participle. فين شفنا القاعدة ديال هاد subject should have a past participle. yes expressing wish ولا expressing regret. yes so number two A. okay expressing apology ما كاينش. expressing opinion is not included. alright second exercise التمرين الثاني. rewrite the appropriate response to the following situations. قال لك كتب الاستجابة الصحيحة لهذه الوضعيات. reading books is better than watching movies. قراءة الكتب أفضل من الأفلام. شنو عطولي بين قوسين؟ express opinion يعني قال لي نعبر على الرأي. so شنو expression اللي شفنا ديال opinion؟ I think that for me in my view. yes that's it. غتقول for me in my view in my opinion. أي وحدة استعملتها صحيحة. in my view reading books
is better than watching movies. ولا غير is better ونوقف. There's no problem. In my view, reading books is better than. إلا بغيت نكمل. There's no problem. ندير in my view. هذا هو باش عبرت على opinion. In my view, reading books is better. Or for me, reading books is better. I think that reading books is better. I expression استعملته صحيح. Number 2. Your friend can decide whether to buy a tablet or a laptop. ياك الصديق ديالك ما قدرش يقرر واش يشري تابلت ولا اللابتوب ولا كمبيوتر. شنو هاد الفانكشن اللي عطاولي؟ give advice، نعطي نصيحة. شفنا كيفاش كنعطيو نصيحة في الدرس الفوق. ممكن نقولو you should, you ought to, you had better, if I were you I would ولا why don't you. okay you ought to ولا you should. ها هو التعبير ديال advice. شنو قلنا you should كيتبع verb هو buy، كنديرو بلا to. you should buy a tablet. كنختار لي غير وحده حيت قال لي نصحو، هو ما عارفش يشري تابلت ولا لابتوب، انا نختار له غير وحده حيت هذه نصيحه. you should هذا هو الاكسبريشن ديال advice buy a tablet ولا you ought to buy a tablet. if I were you I would buy a tablet ولا you had better buy a tablet. alright, this next exercise matching. أنا غنصيل. You should review your lessons regularly. You should هو the function، ها هو عاد دابا خدمنا بها الفوق، ها هي يعني giving advice. ها هي B. Number 1 B giving advice. Sorry, what do you mean by. فين شفنا what do you mean by. اوكي look here please. ملي تلقاو علامة استفهام راه غالبا شي مرات كتكون هنا asking سؤال. anyway خاصكم ضروري تعرفوا expressions باش تنو كاع من المشكل. what do you mean by gender. قال له شنو كتقصد بالجندر، يعني asking for clarification. yes راه كاين الفوق في الدرس ديال clarification. what do you mean by. what about having طاجين for lunch. شنو بان لك ناخذ الطاجين للغدا. الفانكشن اللي عندي هنا هي what about. فين شنو what about. yes making suggestions اقتراح C. the last one in my view في رأيي هي expressing opinion A. that's it. باش نعبر على هادو نجيبهم صحاح مزيان خصنا نعرف expressions اللي كنستعملو في كل function. okay alright next the same. I'm sorry to say this but this is not the first time you come late. سمعني هادشي اللي غنقول ولكن راه ماشي هادي المره الاولى كتجي معطل. so the function here هي I'm sorry to say this. فين شفنا I'm sorry to say this but حتى لهنا. yes complaining كنشكي. complain ولا making complaints بحال D. اوكي كنقولوا complaining ولا making complaint. number 2 you must be tired you've been working all night. غادي تكون عيان حيت كنتي خدام الليل كامل. كيفاش غادي تكون عيان؟ يعني كنعبر على اليقين. ها هي must. so expressing certainty كنعبر على اليقين A. راه هو فاش شفنا must. the next exercise. you don't know the meaning of the word matrimony. قال لك ما عرفتيش المعنى ديال الكلمة matrimony. ask your teacher for clarification. غادي تطلب التوضيح. راه شفنا المثال ديال الكلمة اللي ما عرفتهاش شنو غنقول. غنقول what do you mean by ونكتب هاد matrimony.
اوكي شنو كتقصد به matrimony. ولا ممكن نقول could you explain what you meant by matrimony ولا what does matrimony mean. من الأحسن بقاو تستعملوا نتوما غير هادي what do you mean by وندير الكلمة اللي ما فهمتش. Number 2 do you think computers will replace teachers. قالك واش كتعتقد بأن كمبيوتر غادي يعوض الأساتذة. شنو هي فانكشن نطلبوا لي give your opinion غنعطي الرأي. اوكي شنو هو explain اللي كنستعملو باش نعطيو الرأي. I think for me in my view and so on. I think that ولا I think direct I think that robot or computers will never replace teachers. ولا ممكن نخليها كيما عطاوها لي I think that computers will replace teachers. كنعتقد بأن computers غادي يعوضوا teachers. هنا درت will never replace teachers ما عمرهم غادي يعوضوا teachers. It depends on your opinion على حسب الرأي ديالك. المهم غير تستعمل expression اللي مطلوب. I think that for me in my view and so on. Alright next. I think that Bayern Munich is the best football team. I think that عاد دابا شفنا بحال هني. Yes expressing opinion. Yes B. If only. Yes فين شفنا if only. Yes expressing regret ولا regretting راه بحال expressing regret هي regretting C. I'm sorry to say this but سمح لي هادشي غنقول ولكن these are not the printers I ordered. هادو ماشي المطبوعات اللي ضمنديت. Yes فين شفنا I'm sorry to say this but yes complaining D. What about eating out فين شفنا what about yes suggesting A. كيقول عطيوني verb ديريكت ولا كيعطيو لي making معاه. making suggestion هي suggesting expressing regret هي regretting making complaint هي complaining. alright next I'm sorry ما تديرش غير I'm sorry بوحدها خصك تكمل I didn't get your last point ما خديتش الفكرة ديالك يعني كنعبروا على انعدام الفهم. can you put it differently وهنا طلب الرأي طلب توضيح. so علاش غنعتمدو هنا هي الوسطانية. I didn't get your last point ما فهمتش الفكرة اللي قلتي يعني showing lack of understanding ولا expressing lack of understanding راه بحال showing هي expressing. so number 1 C. number 2 congratulations هنيئا I knew you could do it كنت عارف غديرها. so فين شفنا congratulations yes responding to good news B. number 3 I don't think you should change school the teachers are great. I don't think يعني عندي I مع think. so here we have I don't think you should فين شفنا you should yes I don't think you should change school ما كنعتقدش بأن خصك تبدل سكول يعني giving advice yes هو فاش شفنا you should E giving advice. I am not sure Adam can do the task without any training. شنو هي I'm not sure فين شفنا yes expressing uncertainty كنعبر على انعدام اليقين ولا كنعبر على الشك. alright next complete the following exchanges as indicated. كملوا هاد exchanges. You are at the airport كنتي في المطار. Your bag is too heavy.
الصاك ديالك ثقيل بزاف. شنو قال لي function ask the passenger to help you، يعني غندير request نطلب منه يساعدني. شنو قال لي ask the passenger a passenger to help you، غتساعد من واحد الركاب يعاونك. اوكي could you، انا غندير request حتى نطلب منه شي فعل يديرو. could you ولا would you help me. هاد يو غتولي مي. علاش استعملت could you؟ حيت passenger، حيت داك الشخص ما كنعرفوش، غريب عليا، خصنا نحترمو. could you help me please ولا can you help me please ولا will you help me please ولا would you help me please ولا would you mind helping me please. yes of course هو راه قبل داك request. next you are on a train، كنتي في واحد التران. it's very hot and you want to open the window، كنتي في التران وكان الجو سخون وبغيتي تحل السرجم. ask for permission، طلب الإذن. شفنا how to ask for permission. yes كنستعملو can I may I do you mind if would it be alright if and so on. okay can I، شنو بغيت ندير؟ بغيت نحل window، ها هو the verb. can I open the window، واش ممكن نحل window. a woman جاوبت please don't open it I have a headache، عافاك ما تحلوش كيضرني الراس. اوكي can I خديت بها إذن. next you don't know how to write a CV in English، ما عرفتيش كيفاش تكتب السي في بالانجلي. شنو طلبوا مني؟ make a request to your teacher، غادي تطلب من الأستاذ باش يعاونك ولا باش يوريك، حيت الوضعية ما عرفتيش تكتب السي في. ها هي. alright how do you make requests to teachers. yes could you ولا would you، بحال would you شي حاجة ما عرفتهاش غنقول teach me how to write a CV. okay could you show me or teach me، هي تعلمني، ولا show me teach me how، نكمل هذه how to write a CV in English or how to write a CV. ممكن زيد بليز لا بغيت نزيدها في التالي. sorry could you teach me ولا would you teach me how to write a CV. okay next your classmate can decide what to do during the holiday. الزميل ديالك ما عارفش شنو يدير في العطل. make a suggestion، قال لي نقترح عليه شي حاجة. what can you say؟ yes we can say expression اللي كنستعملو to make suggestion. شنو let why don't you what about how about you had better. okay alright why don't you for example travel to a city, or why don't you, it's better why don't you go camping. علاش ما تمشيش شي مخيم ما عارفش كيدوز العطلة. why don't you go camping or why don't you ولا let go camping how about going camping why don't we go camping. اوكي هذه هما الطرق باش كندير suggestion. alright next number 1 if only we had arrived early، كون غير وصلنا بكري. if only فين شفنا if only؟ yes expressing regret E. number 2 I might have left my mobile at home، وقيلا خليت my mobile phone at home. I might yes هنا دخل الدرس ديال
modal verbs. عندي modal verb might. فوقاش كنستعملو might it's used to express probability. كنعبر على الاحتمال probability. Okay, number 2 C. Number 3 I take your point. خذي الفكرة ديالك. Morocco is making progress in renewable energy. خذيت الفكرة ديالك. المغرب كتطور في الطاقات المتجددة. I take your point. هي خذيت الفكرة ديالك. يعني expressing yes agreement B. The last one is could you please مع verb. فين شفنا could you? Yes, making a request. Alright, next exchange. I've got some good news. هنا راه باين شنو بغاو. مادام عطاولي good news يعني خصني نستجب انا لداك الخبر الصار. I've got some good news to tell you. I'll start my new job soon. Congratulations, you deserve it. Congratulations, you really deserve it, or you deserve it. هنا كنعبر على ولا كنستجب للخبر صار. It seems that هنا كنعبر على opinion. It seems that I'm getting more weight. What should I do? فين شفنا what should I do? Yes, كنطلب النصيحة. يعني شنو غيدير الدكتور؟ غيعطي النصيحة. اوكي قال له I'm getting weight. كيزيد في الوزن. غيعطي الدكتور نصيحة. شنو هما expressions we use to give advice? Yes, you should. You ought to. You had better. If I were you, I would, and so on. You ought to go on a diet. هي خصك دير الريجيم. The expression باش عطيت النصيحة هي you ought to. حيت عطاني what should I do. شنو خصني ندير. You ought to go on a diet. خصك دير ريجيم. Alright, next one. I'm afraid but we gave you the best room in the hotel. I'm afraid but. فين شنو I'm afraid but. Yes. Responding to. No. Yes, sorry. Expressing, giving, responding to. A complaint. Yes. كنستجبل شكاية. I'm afraid but we gave you the best room in a hotel. عطيناك أحسن غرفة في hotel. صافي. I'm afraid but شفناها في responding ولا making a complaint. B. Number 2. It's a pity. فين شفنا it's a pity. Yes. Expressing regret. What do you think? Yes. Asking for opinion. Number 4. I can hear noise. Subject must. فين شفنا subject and must. There must be someone at home. Yes, expressing certainty. C. Next. I'm really sorry I didn't know you were sleeping. اسمح لي ما كنتش عارف راك كنتي ناعس. شنو عطاولي accept the apology. قبل داك الاعتذار. اوكي ممكن نقول don't worry about it or forget about it ولا never mind. اوكي don't worry about it forget about it. كاين بزاف ديال expressions we use to accept apology. Alright, number 2. You teacher, the government should invest more in renewable energy. الأستاذ قال the government should invest more in renewable energy. Ask for clarification. طلب توضيح. شفنا expressions we use to ask for clarification. We can say could you be more explicit? Or would you elaborate on that please? واش ممكن تفصل في داك الشيء مزيان.
The next one, could you help me? فين شفنا could you? Yes, making a request. C. Number 2, I'm terribly sorry. فين شفنا I'm terribly sorry? Yes, apologizing. B. For me, expressing opinion. كنعبر عن الرأي. Definitely, I definitely share your opinion. فين شفنا I share your opinion. فين شفنا I share ولا the same view. Yes, agreeing. اتفاق. Next, complete the following exchange. Could you lend me some money, Jane? قالت لها واش ممكن تسلف لي شي فلوس جين. هنا كنختار الا بغيت نقبل، كنقبل الا بغيت نرفض كنرفض. اوكي، بغيت نقبل كندير يس شور، ها هي. اوكي، الا بغيت نرفض كنقول sorry but I can't. كندير غير وحده فيهم في هادو. sorry I can't. صافي غير وحده اللي غندير هنا، غندير يس شور ولا sorry I can't. I'm sorry sir, I will get you another one. كما كتشوف في الصور هنا، هذا كيشكي على الماكله، هذا قال له I'm sorry sir، كيستجبل ديك الشكايه. اوكي، شنو غيدير هذا؟ يعني غيدير شكايه sorry to say this، sorry to say this but this food is terrible. or cold بارد. اوكي، شنو استعملت؟ sorry to say it but باش نشكي، ولا sorry I have a complaint to make. اوكي، خصو تغلطوا ديروا sorry I have a complaint to make. alright, next one. I was wondering if you could lend me your tablet. فين شفنا I wonder if you could lend me. Yes, making a request. C. I don't think Tom's second marriage is a success. I don't think. فين شفنا I don't think ولا I think. Yes, expressing opinion. ما كنعتقدش بأن الزواج ديال توم الثاني غادي ينجح. So expressing opinion. Yes, D. ديما تشوفوا ديك think راه opinion. Sorry I didn't get your point. فين شفنا sorry I didn't get your point. Yes. هنا عندي expressing lack of understanding، كنعبر على عدم الاتفاق. هنا ما كاينش الاختيارات. نزيد نكمل الجمله عندي في الثانيه الاخرى، الجمله الثانيه. Do you mean brain is another form of immigration? Do you mean واش كتقصد؟ يعني asking for clarification. A. 4. Sorry to hear that. آسف لسماع ذلك. You are really unlucky. ما عندكش الزهر، يعني responding to bad news. B. Alright, next exam. I feel stressed and bored these days. كنحس بالضغط والقلق والملل في هاد الأيام. Give advice. عطيه نصيحة. شنو explanation of نصيحة؟ If I were you, you should, you ought to, you had better. Okay? You should keep yourself busy, or you should join a sport club. كيحس بالملل والفراغ. You should join a sports club. خصك تدخل شي نادي الرياضة. Next. Your neighbor's son has put rubbish in front of your door. الابن ديال الجار ديالك حط
القمامة قدام الباب ديال الدار. complain to the neighbor غادي تشكي لذاك الجار. اوكي يعني هنا طالبيني شكاية. sorry to say this ولا sorry to say it بحال to say this ولا sorry to say it ولا I'm afraid I have got a complaint to make. Okay, sorry to say this but you put rubbish. صافي نكتب داكشي اللي عطاولي هنا. you put rubbish in front of you put your rubbish in front my house or in front of my door. sorry to say this هذه هي الطريقة باش كنشكي. خصني نستعمل expression. you put rubbish in front of my door حطيتي القمامة قدام داري. I'm terribly sorry هنا هو استعجب. I will make sure he will never do that again. غنتأكد ما غاديش يعاود يدير داكشي. next do you mind if فين شفنا do you mind if asking for permission. D I'm sorry I didn't mean to be rude كنعتذر ما قصدش. apologizing. E you'd better not travel today the weather is terrible. فين شفنا you'd better هاد الدي راه you had. you'd better هي you had better يعني giving advice. B what do you think of yes giving or expressing asking for opinion. sorry what do you think of كنطلب الرأي. A alright next one. راضية I bought this digital camera from your store yesterday but it's not working. خديت هاد الكاميرا من الحانوت ديالكم ولكن ما خداماش. يعني شنو دارت شكاية. respond to Radia's complaint غادي يستجبل الشكاية ديالها. اوكي I'm sorry I didn't mean that. I didn't know that or I didn't know that. المهم خص تكون غير I'm sorry. ندير غير I'm sorry بوحدها راه صحيحة. I'm sorry I didn't know that. ما كنتش عارف داكشي. I feel bored today. كنحس بالملل اليوم. Any suggestion. قال لي هنا نقترح شي حاجة باش يدير هذاك بيث. So شنو expression اللي كنشوفو to make suggestion. Yes why don't you let's how about okay let's go or let's play video games. يلا نلعبوا ألعاب الفيديو. let's هو expression we use to express suggestion. next why don't we فين شفنا why don't we ولا why don't you making a suggestion. C the food was terrible we shouldn't have gone. should have مع past participle. yes regret. D I'm totally against this idea. أنا ضد هذه الفكرة. expressing disagreement. yes. B could you send me that photo on WhatsApp. واش ممكن تصيفط لي ديك الفوتو on WhatsApp. making a request. sorry حسن دي could you. alright situations. You are in a hotel there is no hot water in the shower. كنتي في الوطيل وما فيهش الماء سخون. complain to the manager غادي تشكي المانجر. ديما complain نبقاو تستعملو ديك sorry to say this. sorry to say this but هذا expression ديال complaining باش كنشكي. عاد نقول المشكل. sorry to say this but there is no hot water
There's no hot water in the shower. ما كاينش الماء السخون في الدوش. Okay, full stop. Next. Could I use your mobile phone please? Could I فين شفنا asking for permission. هنا ما كاينش permission. شنو قلت لكم قبيله؟ permission كتشبه ل request. اوكي طلب. could I كنطلب شي حاجه نديرها. اوكي so could I D for me expressing opinion كنعبر عن رأيي. if only فين شفنا if only expressing wish ولا regret. C I'm awfully sorry to hear about your uncle's death. اسمح لي كنعتذر على كنتأسف حيت سمعت الموت ديال باك. Yes, responding to bad news. E. Next. I find it difficult to understand American when they speak. كنلقى مشكل ملي كيهضروا مراكنة. Give advice. تعطي نصيحة. You should. ولا you ought to. ولا you had better. You had better learn or listen to Americans a lot. اوكي قتصنت لهم بزاف. You should ولا you had better listen to Americans a lot. خصك تصنت لهم مزيان. اوكي استعملت expression you had better or you should learn more vocabulary. خصك تقرا vocabulary بزاف. Next, you were absent for your English test yesterday. غيبتي ما دوزتيش الفرض البارح. Apologize and give reason. Apologize أنا أعتذر ولكن خصني نزيد السبب. الاعتذار شنو شفنا؟ I'm really sorry. I'm really sorry. نعطي سبب مثلا I was sick كنت مريض. That's it. I'm really sorry. اعتذرت. السبب I was sick. Alright, next. Can I go asking for permission? B. If only expressing wish ولا regret. expressing wish اللي عندي فهادي. A. You ought to. فين شنو you ought to think. Yes, giving advice. E. I'm sorry I stepped on your school bag. اسمح لي وطيت على شكارتك. Yes, apologizing. C. Next, could you translate? Could you making a request? D. Sorry to say this, but complaining. C. It's a pity I can't attend the meeting. It's a pity. Yes, regret. I'm afraid I didn't get your point. كنت أسف ما فهمتش الفكرة ديالك. Expressing lack of understanding. Alright, next. I'm sorry to say this, but the music is so loud. I'm sorry to say this, but yes, complaining or making a complaint. So number 1, B. I don't understand this word. ما فهمش هذه الكلمة. Could you explain it please? Could you explain it please? شو ممكن تشرحها من فضلك. Yes, asking for clarification. كنطلب توضيح. A. Number 3. I'm glad I passed the exam. أنا فرحان حيت نجحت في امتحان. Yes, نجحت في امتحان. It's a good news. Yes, expressing good news. So number 3, D.
I don't share the same opinion about the causes of global warming. I don't share the same opinion ولا the same point ولا the same view. So expressing yes, disagreement. C. Alright, next one. Write an appropriate response to each situation. I'm really addicted to Facebook. I can't stop using it. أنا خصني نفهم السياق اللي عطاولي. أنا مدمن في فيسبوك ما قدرتش نوقفو. So here we need to understand that the speaker yes is asking for advice. خصنا نحاول نفهم السياق. ما حد قال لنا أنا مدمن فيسبوك ما قدرتش نوقفو يعني بغى نصيحة. Okay, so to advise him or her, you should. ديما you should, you ought to, you had better, why don't you, if I were you I would. كنعطيو بهم نصيحة. So how can you advise your friend to stop using Facebook? Okay, you should keep yourself busy with studies. You should keep yourself busy with study. خصك تشغل راسك بالدراسة. Next, I got excellent mark in the national baccalaureate exam. جبت نقطة ممتازة في امتحان ديال الوطني. يعني هذا كيقول لنا خبر صار. Yes, we need to respond to good news. خصنا نحاول نفهم السياق. So I'm really happy to hear that. Or wow, how wonderful. That sounds great. Okay, wow, you deserve it. Or wow, I'm glad. Wow, I'm glad. Or happy to hear that. Anyway, we have studied and we have seen expressions we use to respond to good news. I'm glad to hear that. ولا I'm happy to hear that. Next. May I use the multimedia room on Monday morning? May I? Yes, it's used to ask for permission. So number 1, E. I'm afraid I don't share your view. I don't share your view or your point. Yes, expressing disagreement. B. What should I do? Yes, asking for advice. A. Let's go skateboarding this afternoon. Let's, yes, it's used to make a suggestion. C. Why don't we check this website for more information? فين شفنا why don't we? Yes, suggesting. C. If only I had told my teacher about my absence before. فين شفنا if only expressing regret ولا wish. So number 2, E. For me, introducing English in primary school is a good idea. Yes, for me, expressing opinion or giving opinion. I'm afraid this is not the tablet we ordered online. كنتأسف ماشي هذه هي الطابلت اللي ضمندينا online. Yes, complaining. حيت عندي I'm afraid but ولا I'm afraid this is. Yes, here we have complaining. D. Next. You were invited to a party but you didn't attend. كنتي معروض لواحد الحفلة ولكن ما حضرتيش. شنو عطاو لي هنا؟ Apologize. هي making apology. Okay, how do we apologize? Yes, you can say I'm sorry, I didn't mean it.
كنعتذر حيت ما قصدش. or I'm so sorry about that, or I'm really sorry about it. Bullying is a serious problem in schools. Bullying هو العنف، هو مشكل خبيث في المدارس. Here we are supposed to express lack of understanding. قالوا لي نعبر على انعدام الفهم. So, sorry I didn't get your point. Or I'm afraid I didn't get your point. Okay, sorry I didn't get your point. كنعبر على انعدام الفهم. I didn't get your point. ما فهمتش الفكرة ديالك. إلا بغيت نقول غير على هذه الكلمة شنو كتعني، غنقول له what do you mean by bullying and full stop. Alright, next. You must be Andrew's brother. You look like him. غادي تكون الأخ ديال أندريو حيت كتشبه ليه. You must be. Yes, فين شفنا subjects must. Yes, expressing certainty. So number 1, C. Why don't you consult a lawyer? علاش ما تستشرش شي محامي على هذا المشكل؟ فين شفنا why don't you؟ Yes, شفناها في suggestion وشفناها في giving advice. Yes. I'm sorry to hear that you lost your ankle. آسف لسماع أنك فقدت عمك ولا خالك. Yes, responding to bad news. D. If only. Yes, expressing wish ولا regret. So B. Alright, next one. I have a terrible toothache. قال لها كضرني الضرسة بزاف. يعني شنو كيطلب بطريقة غير مباشرة؟ يس كيطلب نصيحة. اوكي I have a terrible toothache. خصنا نعطيو حنا نصيحة حيت غير ما طلبهاش راه بينا. You should ولا you ought to. You ought to see a dentist. خصك تشوف dentist. ولا you had better see a dentist. ولا you should see a dentist. ولا why don't you see a dentist. ولا if I were you I would see a dentist. Alright, next. Can I use your tablet please? قلت واش ممكن نستعمل التابلت ديالك. Yes, هو غادي يدير responding. Okay, sorry but you can't. Or yes sure إلا بغا يقبل. Yes sure. إلا بغا يرفض غايقول sorry but I can't. Sorry but you can't. Sorry. Okay, هذه الطريقة باش كندير responding to permission. Alright, last one. I'm sorry to say this but. كتعاود I'm sorry to say this but. فوقاش كنستعملوها complaining. Yes, C. I don't really share your point of view. ما كنشاركش نفس الفكرة. Yes, D. Disagreeing. D. I'm awfully sorry I forgot to call you last night. كنعتذر حيت نسيت ما صونيتش عليك البارح. Yes, apologizing. Apologizing ولا كنقولوا making apology. You should exercise and eat a lot of vegetables. Yes, giving advice. فين شفنا you should giving advice. كنعطيو نصيحة. Alright, last situation. Tony needs his classmates' calculator to do his math homework. توني بغى الكالكولاتريس ديال الصديق ديالو باش يخدم العمل المنزلي ديال الرياضيات. شنو عطاو ليه هنا؟ make a request. So please ملي يكون عندي verb need ملي كان انا احتاج حيت بحال غنهضر هنا بلاصه توني. You need زعما انت محتاج. Tony needs يعني بحال انت اللي محتاج حيت غتهضر بلاصتو. ملي كيكون عندي verb need خصني نستعمل give عطي ولا lend. Okay, so to make a request ممكن نقول له could you give me ولا
ولا lend me your calculator حيت كتهضر معاه ديريكت هنا. could you lend me your calculator. classmate responds غادي يستجب yes of course. إلا بغى يرفض sorry I can't. Okay, that's it. I hope you all understood function classes and how you can deal with them successfully during the exams. Thanks for watching this video, and please don't forget to subscribe on my channel. Thank you, bye, and take care.